From a distance, the compound of Committee Medium Prison is full of gloom, perhaps telling of the mood of a majority of the inhabitants. The buildings here are old and tired, and the paint on some is completely faded. To better understand the reforms that have been initiated in the prisons, I decided to walk a mile in the shoes of a prisoner. The compound is dead silent as the officers prepare for the unlock. I got here before dawn and had to take a nap in dormitory number 4 with my host. At 6 a.m., we rise up and I'm taken through the dormitory constitution by my host and also the prison's head of trustee, Borusora. Sharia number 1, ujela, condemn. Vita, condemn. Wizi, condemn. Kutotii, hesabu, na maombi, condemn. Kuweka marufuku. Before anything else takes place, the inmates must be counted. We are counted while squatting, and this parading technique I learned is repeated severally during the day. After the numbers are confirmed, we head for breakfast. We get a bowl of porridge and bread, and everybody seems contented. I suppressed an urge to want to know if this has been their daily breakfast, fearing that I might waken past unwanted memories. Lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu ili kwa kasi yangu ule uchumbe utangazwe kwa utimilifu hata wasikie mataifa yote. Nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. In the compound, a huge billboard lays down human rights that every inmate must enjoy. 3 meals sio sasa uporridge tumekunywa. Ration ya mfungwa inakuwa 570 gram. 570 gram. 250 lunch, 250 supper, 70 gram porridge. Lazima hiyo ni guarantee hata wa. After some chit chat, we have to start working, and when the duties are being allocated, we have to squat again. I am assigned a duty in the prison farm under the stewardship of Tom Wangila, another prison trustee. Contrary to my opinion, the inmates are quite cooperative. Their numbers make work look easy. By farming, the prison is assured of sufficient food supply. After some time, the main office orders for some kills, and we are sent to fetch some from the prison's kills garden, some 5 kilometers away from the main compound. And here, I literally walk in the shoes of a prisoner. In the kills garden, I meet with my equals tending to the skumawiki plants. Habari wakubwa. This is one of the projects of the Committee Medium Prisons where inmates are involved in agricultural practices. This is a kale shamba where inmates are working on. Tom Wangila being one of my focus, is supervising them and is in charge of this shamba. He will have to share with us what he thinks the prison has helped him and what if he's off this place. Mpona jinsi aje ingia huko. Si ukweli jela, wakati niliingia jela ilikuwa wakati mgumu sana, na hata si kujua kama kazi kama hii inaweza patikana ama inaweza kuwa mahali kama hapa. Lakini wakati nimeingia nikapata kazi ile inafanywa ni kazi kama ya kawaida, kama ile ya watu wengine kule nje, na ni kazi ambayo unaweza kutia bidii na ikusaidie kwa maisha yako baadaye hata ukiwa kule Kenya. Na ulipoingia hapo ulikuwa unajua kupanda ukulima huu aina hii? Si kuwa najua kupanda ama kulima kwa sababu nimekulia town, siko kwa mashamba huko ni mashambani. Lakini sasa vile niliingia hapa na chini ya mwalimu yangu ambaye unamuona sasa, akanifundisha hii kazi, ndio saa hizi unaona vile iko hivi sasa. Watu wengi udhani ukulima ni kama mateso, na ndio wakuta watu wengi watukimbilia mijini. Kupitia prison committee, nimekuonyesha ukulima ni kitu gani? Ukulima ni kitu ya maana sana kwa sababu hata zile chakula tunakula katika ndani ya jela ya prison ni chakula ambayo inatokana na ukulima.
Kwa hivyo ukulima ni njia moja ya maendeleo kwa mtu ambaye hana namna nyingine ya kupata kitu kama finance ama nini. Sasa mpaka afanye nini? Apitie kwa hiyo ukulima, ndio kitu rahisi sana ya kimaisha sasa. On our way back, we passed by a floriculture department and its first-class agriculture, to say the least. Though the main caretaker here hails from a pastoralist community, he has mastered the science of tree grafting and does it effortlessly. This is a floriculture and fruits nursery department where one of the inmates is a Maasai who works here. And by the way, you know Maasais are associated with cows and goats. But here we have a Maasai by the name Moses Muriani who works here as an afforester. Kwa hivyo hii swati wanga inatumia mesidi ama nini, hii wanga inategemea happiness. Sasa Moses, hizi ni miti gani sasa? Hii miti inaitwa avocados. Na ikiwa avocado ndio tuanga tunatengeneza kama rootstock ya kukuja sasa baadaye kugraft. Ama pia kuna vile unaweza angalia thickness ya hiyo miti ili iko karibu kugraftiwa. Ambapo ile miti tunaangalia ile iko size of a pen. Size ya kalamu. Sasa ile size ya kalamu. Na reasons beyond graft mwanga ni kuspeed up maturity ya miti. Pia kuweza kupata good quality of fruit and a good yield, na pia resistance to pests and diseases, na pia kuadapt climate. Tukiangalia ukihusisha maisha yenye umeishi nje na maisha hapa ndani, unaweza tueleza tofauti gani unahisi sasa? Ile utofauti yuko ni kwamba nimeweza kujua kwamba miti pia inaweza kukuajiri. Iwapo kama utakuwa na commitment ya kuweza kufanya hii kazi, hii ni kazi ambayo inaweza kukulipa kwa maisha yako yote, ambapo unaweza kuguni hata familia zako, unaweza kuwalea. Na ukiwa jela umeifikiria kutoroka jela hata siku moja? Sijawahi fikia hiyo kiwango ya kufikiria hivyo. Kwa kuwa sasa niliona ni mzuri nitoke hapa nikiwa na ujuzi. Ikiwa tayari sasa vile kugraftiwa ni ile ambayo imeanza kutoa hiyo tumacho. Alafu tunakata once. Alafu tunaikata tena hii pande tena. Kata katikati. Kisha kata katikati. Unakuja unaweka hiyo miti yako juu yake. Sasa ukishaweka hivyo, unahakikisha hii baki yake na hii baki nyingine zimeweza kukutana. Tunakuja tunafunga kama tunapanda juu. Fundisha hii ikiwa ni njia moja sasa ya kuinvrovise hii mambo na kufunga. Hii bado utakuwa unapea maji, lakini sasa baada ya sasa kugraft, wanga tunaiweka kwa kivuli kwa shades. Tom Wangila is also a seasoned mechanic thanks to his life behind bars. Far from agriculture, Wangila also has featured in mechanic and now he's working on a tractor that should be working now at the shamba. Shida hii gari haina shida mingi, petrol ndio ilikuwa mbaya. Baada ya petrol ilikuwa mbaya, halafu ikakuja ikafanya nini? Na hii accelerator yake. Unaona hii accelerator? Ilikuwa na problem. Hii spring ya hii accelerator, unaona vile iko? Ilikuwa inafanya nini? Ilipotea. Halafu shida nyingine ni tairi tu, hakuna shida hapo. Here they have also learned how to make soap. During a soap making session, Borusora takes some time to explain to us how the prison has changed since when he was jailed 11 years ago. Kwa jela nitakuwa nikimaliza miaka 11 na mwezi 4. Kwa hii miaka yote hii jela imekuwa kaa nini kwako? Hii jela wakati nimeingia ilikuwa ni kama mimi nimetolewa mahali na nimetupwa mahali hakuna watu. Lakini niliona wakati niliona nimefungwa hiyo miaka, niliona nimetengwa na watu. Na nikawa sasa nimekuwa na mawazo nikiwa rumand mpaka hii ugonjwa ya Alzheimer ikanipata. Nisijui kama uliona vile mtu anaharasiwa kutoka kwa mfungwa mpaka kwa serikali. Nasema kwani nimeletwa kwa balaa tena. Sasa mimi nikaenda nikiwa ninafanya kazi kwa sababu mimi ni mtu ya kupenda kazi. Miaka ya 3 sasa serikali ikaona huyu mtu ni mtu ya kazi kwa sababu production ile ninapewa naweza toa hata hizi majango jacket 6-7 kwa mchana na hizi naweza toa pia 3 kwa mchana moja.
wakaona sasa wewe ndio charge. Wakati niliambia wewe ni charge ni mtu ameaminika na ni mtu mkubwa anaongelesha ile maneno hawezi ambia mfungwa mwingine, anaweza muambia. Nikawa nimetulia nikaona yenyewe kama mtu ya kazi, kumbe hata serikali inakuwa rafiki naye, na serikali wakati hiyo si sahihi, kwa sababu wakati ya zamani askari hajasoma, mfungwa hajasoma. So hiyo ni mnyama mbili imekutana, kwa sababu hata training ile askari anasomeshwa huko anaambiwa chungana na huyu mtu, akijaribu tu kutoa kichwa gonga yeye. Lakini saa hii ni kusomeshwa, watu wanaerevushwa. Lakini ile kitu sasa ninasema jela ni mahali ya kurekebisha na haki. It is time to prove that too much work without play makes Jack a dull boy. We start with the game of soccer. They can play football really. Yeah. Later we join the dance team for an afternoon sakata. At about 4 p.m, we gather for a kamkunji. Here the inmates have an opportunity to air their grievances and get immediate responses from the officer in charge, Madam Olivia Obel. Mimi niko na yangu mawili matatu, na nyinyi mko na ngapi? Nyinyi mko na ngapi? This form of interaction was not a norm in the past. It is a clear indicator that when the wave of change brew in the correctional facility, that of communication was also harnessed as well. Sasa pale kuna ofisa mmoja anaitwa 10 soldiers. Mimi nakuanga mgonjwa. Umekaba pale unaenda hospitali. Yeye hataki kujua kama wewe ni mgonjwa. Rungu. Iko sheria ambayo inafuatwa wakati wewe ni mgonjwa. Sasa hiyo sheria wewe una report kwa nani na kwa nani? Na report kwanza kwa trustee. Hebu trustee unani? Ndio ule pale. Hapa nani bwana kimbia hapo utuambie kama na report kwa. After making our plight known, we break for dinner. And although we have the evening meal in the open, it couldn't be any better than to have the evening meal as we watch the sun go down. Gone are days when a prison was seen as a place of torture and humiliation, but through my experience with Benson, Tom Wangila and Buru Sora, it is a place of character innovation and improvement of personality. In other words, it is a school. Manuya Kevin, GBS.